이번 세션은 10번을 들어야 이해한다는 어려운 세션입니다. 저는 앞으로 한 7번쯤 더 들어야 되는데요. 왜 저를 그렇게 옛날에는 수술을 한 적도 있지만 왜 저를 이렇게 체어로 임명을 하셨을까 생각을 해보니까 이해하는 사람들이 많지 않아서 아무나 해도 되겠다 뭐 이런 생각을 하신 것 같아요. 그래서 체어를 앉히고 또 불안하셨는지 같이 체어를 하시면서 그래서 이 세션을 진행하겠습니다. 처음 두 세션은 제가 진행을 하고 뒤에 두 세션은 왕 교수님께서 직접 진행을 하실 텐데요. 저하고 왕 교수님하고의 추억은 정말 오래됐습니다. 제가 1987년에 강남 성모병원에서 강중희 교수님, 최종원 교수님, 또 조병 교수님 모시고 소아신경외과 창립총회를 할 때 제가 간사 역할을 하면서 음식도 준비하고 이렇게 음악도 준비하고 그랬던 기억이 나는데요. 그 이후로 거의 30년을 왕 교수님하고 이렇게 정말 많은 영향을 받고 제가 좋아합니다. 사실 존경하는 사람도 있고 좋아하는 사람이 따로따로 있잖아요. 근데 존경하면서 좋아하는 사람은 그렇게 많지 않아요. 전문 용어로 양수겹정이라고 하는데 저한테는 그런 분, 몇 분 안 되는 분 중에 한 분입니다. 왕 교수님의 넉넉한 웃음을 보면 항상 마음이 저도 푸근해지고 그러면서 또 이렇게 학문적으로 열중하시는 모습을 보면 또 굉장히 존경스럽기도 합니다. 그래서 이게 중요한 또 귀한 자리에 초대해 주셔서 감사드리고 이번 세션을 왕 교수님과 같이 진행하겠습니다. 처음 세션은 이 방면에 그래도 전문가, 우리나라 몇 안 되는 전문가 중에 한 분이신 이지연 교수님을 모시고 강의를 듣도록 하겠습니다. 예, 안녕하십니까. 아까 좀 추한 모습을 보여드렸던 서울대 이지연입니다. 저는 사실 5분밖에 주어지질 않았고요. 이게 짧아지면서 그래서 사실 안 하려고 했었는데 아무래도 이제 컨제니털 아노말리가 왕기창 선생님 메인 토픽이기도 하고 그다음에 이제 뒤에 좀 이렇게 인바이티드 렉처를 많이 준비를 해가지고요. 약간 소개를 하라고 하셔가지고 간단하게 소개를 하겠습니다. 근데 이제 아까 앞에서 또 선생님께서 다 말씀을 해주셔가지고 빨리 넘어가겠습니다. 코달셀메스 보여드렸던 사진들이고요. 이건 최근에 저희 랩에서 이제 3D CT를 이용해가지고 조금 더 예쁘게 찍어봤던 사진입니다. 세컨더리 뉴럴레이션의 메인 플레이어고 해서 아까 다 나왔던 얘기고 디제너레이션, 리그레이션, 정션 뉴럴레이션 이런 부분들이 이제 중요한 토픽으로 생각을 하고 있고 이제 아노말리랑 관련은 이게 제가 올해 들어서 한 2달 동안 했던 라이포마 사진들인데요. 도대체 이 코달셀메스는 어떤 좀 요물이죠. 그래서 왜 이런 우리 애기들 궁뎅이에 이런 것들을 자꾸 만들까? 이제 이런 게 사실은 저로서는 그래서 매일매일이라고 하면 좀 거짓말이겠지만은 머릿속에 항상 이제 생각을 할 수밖에 없는 그런 이 존재인 것 같습니다. 그래서 이제 failure of regression 때문에 생기는 아까 왕 선생님께서 4가지 이제 카테고리 중에 사실 저희가 어떻게 보면 수술을 하게 되는 가장 흔한 타입은 failure of regression인 경우가 많고요. 그래서 그랬을 때 이게 어레스트가 어떻게 일어나는 건가에 대한 궁금증이 있고 그다음에 어소시에이트 아노말리에 관련된 부분 그다음에 이게 리테더링이라고 하는 클리니컬리는 아주 고역인 그런 피노미넌이 사실은 저희가 이제 열고 나면 다 어디저는 모든 서지컬 프로시저에 생기지만은 이게 저 펑셔널리 정말 이 디빌리테이팅하는 그런 일을 만드는 거는 라이포마 수술한 다음에 많이 생기는 것 같습니다. 그래서 이게 뭔가 코달셀메스 이 요물이 뭔가를 이 특징을 갖고 있고 해서 그런 부분들이 좀 궁금하다 이렇게 생각이 들고요. 그래서 베리어스 디시즈 엔티티 역시 왕 선생님께서 좀 말씀해 주신 바가 있고 셀페이 캐릭터 아까 말씀드린 리테더링, 어소시에이트 아노말리 이런 게 전부 이런 거랑 관련이 있을 것 같고요. 결국에는 궁극적으로 이게 프라이머리 뉴럴레이션 때 생기는 마일로메닝고실은 굉장히 좀 인투이티블리 쉽게 이게 클로즈해야 되는 게 열려 있고 그래서 이렇게 튀어나와 있다 이게 이제 이해가 쉽게 되고 사실은 애니멀 모델도 있고 한데 세컨더리 뉴럴레이션 릴레이티드 아노말리들은 좀 여러 가지 소설을 쓰고는 있지만은 그게 이 보여진 부분은 많지 않습니다. 그래서 이 패스 엠버지스와 관련된 부분들이 연구가 많이 필요할 것 같고요. 그래서 오늘 3개 세션은 이제 영국에 있는 톰슨 선생님께서 클리니컬한 내용들을 좀 설명을 해주시기로 했고 셀페이 캐릭터는 이제 교토대에 있는 타카하시 선생님께 부탁을 드려서 강의를 준비를 해주셨고 그다음에 이제 결국에는 모델과 관련 모델링인데요. 이제 최근에 이제 각광받고 있는 오가노이드와 관련해서 이제 사실은 국내에서뿐만 아니라 세계적으로 스파이널 코드 오가노이드의 리딩 이 사이언티스트이신 고대의 선흥 교수님께 톡을 부탁드렸습니다. 다들 조금씩 이제 왕 선생님과의 추억이라면 추억이라고 저는 사실 추억이라고 하기에는 제가 이제
소아신경외과 의사로 사실 다들 그렇게 말씀하셨지만은 그래서 마지막까지 선생님께 이제 배웠던 제자이고요. 지금도 배우고 있지만 그래서 제가 여러 가지로 굉장히 피곤했습니다. 왜냐면은 왕 선생님 너무나 훌륭하신 거예요. 그래서 이게 뭔가 좀 스승님을 따라가려고 노력을 자꾸 해야 되는데 너무 힘들어가지고 제가 그냥 약간 포기를 하고 그냥 이렇게 멋있는 분을 옆에 둬서 그냥 기쁘다 이런 걸로 이제 그 좀 이렇게 마음을 정했는데요. 이게 이제 팔방미인이라는 단어를 영어로 바꾸면은 잭 오브 올 트레이드라고 나오더라고요. 이게 좀 더 유식한 표현이 있을 것 같은데 이게 인터넷상으로는 요거밖에 확인이 안 돼서 이제 사실 제가 병원에서 뵙는 왕 선생님과 학교에서 또 뵙는 왕 선생님, 학교도 이제 연건이 있고 또 관악이 있더라고요. 그래서 이게 전부 거기서 그다음에 또 뇌신경과학 그 학회 그리고 무슨 뭐 다른 이게 정부 이런 데서 보면은 그쪽에서 아는 왕 선생님이 다 하나씩 이렇게 정말 큰 피규어신 거예요. 그러니까 조금 아시는 정도가 아니고 너무나 훌륭하신 분이다 이런 얘기를 제가 너무나 이렇게 다른 데 가면은 또 똑같이 들어가지고 이분은 도대체 너무 이렇게 해서 사실 저로서는 너무 기쁘고 즐겁지만 좀 꽤 프레셔가 있는데요. 최근에 이제 저희 김경현 교수하고 해가지고 그 미나리 영화를 만들면서 이제 사진을 이렇게 쭉 뵀는데요. 그래서 이건 좀 이따 이게 좀 롱 버전의 동영상에서 나옵니다만은 선생님이 이렇게 쭉 이렇게 이 표정이랑 이렇게 보시면은 제가 최근에 이게 제가 원래 인상을 많이 써가지고 이게 보톡스를 맞았는데요. 이게 나이가 들수록 이게 인상 같은 거가 이렇게 좀 아무래도 좀 찡그리게 되고 사실은 좀 그런 거 같거든요. 근데 이 왕 선생님 보시면은 여기까지 이게 확장되셨을 때 이제 사진인데 굉장히 좀 날카로우십니다. 인상이 아주 날카로우신데 제가 선생님과 같이 일하게 된 건 배우게 된 거는 요 시점부터였고요. 보면 정말 이렇게 인상이 너무 부드러워지시거든요. 그래서 우리 스승님께서 저에게 이런 스트레스까지 또 주시는구나. 너의 인상을 잘 관리해서 보톡스 같은 거 안 맞아도 되게 좀 잘 좀 해봐라. 약간 그러시는 것 같아서 또 이 죄송한 마음에 그렇습니다. 예, 저의 마치겠습니다. 네. 아유 정말 고생 많으시네요. 저같이 그냥 같이 따라다니면서 이미 포기했으면 좋았을 텐데 이게 닮으시려고 하면 안 돼요. 아마 달리기를 하시면서 달관을 하셔갖고 표정이 되게 편해지신 게 아닌가 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 저한테도 덴마크 학교에 갔을 때 갑자기 운동화 신고 나오라 그래갖고 그때부터 뛰기 시작하셨거든요. 그래갖고 저도 조금 달관을 하려다가 오래 못하고 말았는데 어쨌든 그 강의 감사합니다. 근데 강의가 너무 좋은 강의를 너무 짧게 하셔갖고 이건 반번밖에 못 치겠는데요. 한 번은 못 뜨겠는데 앞으로 그래서 6번 반 더 남았습니다. 질문 혹시 플로어에서 있으면 해주시죠. 네, 없으시면은 다음 연재로 넘어가서 Spinal Lipoma Answers from the Past, Questions for the Future. 그래서 Great Osmond Street 호스피탈의 도미닉 톰슨 교수님의 동영상 강의를 들으시겠습니다. Well, greetings to everybody from London, and thank you so much indeed for this very kind invite to present today at the Seoul National University Hospital Neurosurgery Update for 2021. It's a great privilege to be invited, and thank you very much indeed. I've chosen as a topic for my talk Spinal Lipomas, Answers from the Past, Questions of the Future, because I think this is a topic that's been very close to my heart and certainly that of Professor Wang over the course of both our careers so far. And I thought what I would do is look at the past 30 years, a time that spans the career of Professor Wang, and show how the thoughts on lipoma treatment have evolved over that period of time and moved now to a paradigm that it incorporates the latest in surgical techniques for this condition. Interestingly, when I look back on this, and one of the reasons for choosing this topic is that Professor Wang and I have actually followed some of these earlier pioneers of lipoma surgery. Both of us went to work with David McClone in Chicago, and then subsequently we've both been to California working with Professor Pang. So I think we've both been part of this legacy of lipoma management.
If one looks at before 2000, the paradigm that was generally used to treat conus region lipomas was based on the fact that all of them needed surgery. And this was the established treatment of the time. But of course that comes with certain assumptions, that we know the natural history, that all patients are going to require surgery. Secondly, that deterioration is mechanical and therefore is at least amenable to surgical intervention. And finally, that the surgery itself is effective in altering beneficially the natural history of the condition. However, how true are those assumptions? And they're worth looking at. It was generally considered that with time all patients with lipomas would deteriorate. It was noted that children who were asymptomatic tended to do better those who were symptomatic, and these were very much used as reasons to undertake prophylactic surgery. A further observation was that the number of asymptomatic patients got less over time. But of course, that observation ignores the fact that many asymptomatic patients will not even present for neurosurgical attention, so we don't know the denominator. So we really have very little knowledge of the true natural history at this stage. The second thought was that deterioration is a mechanical problem. And there were some early studies, of many of you will know, those of Yamada, where he'd experimentally stretched spinal cords of cats, showed that this changed oxidative metabolism in the terminal spinal cord, and that was the mechanism of injury. And as a result, this concept of tethering as the true mechanism of deterioration in lipomas has persisted since that time. And of course, that ignores the possibility that there may be underlying significant dysplasia. If one looks at how the terminal spinal cord looks in many of these cases, it's difficult to think that there isn't an intrinsic problem with the nerves in that terminal lipoma in addition to problems of tethering. And of course we think of these as lipomas, but in fact this is work that we published a year or so ago looking at the lipomas resected at surgery, and you can see that they contain tissues that are many, many more extensive than just simple fat, indicating that this is a much more complex malformative process than simply lipoma tissue stuck onto the bottom end of a spinal cord. And of course, there was a belief that untethering surgery would actually improve symptoms. And this started to be questioned by Alan Pierre Kahn back in the late 1990s. And he showed that surgery was reasonably effective. As you'll see, it wasn't common for patients to be worsened by surgery, and initial results weren't bad. Actually, at later follow-up, these initial reasonable results gradually deteriorated and were not sustained over time. So there was this dichotomy of opinion. On one hand, in North America, we had people like David McClone saying that all spinal lipomas should be operated on as soon as possible, whereas on the other hand, Alan Pierre Kahn was beginning to question whether prophylactic surgery was indicated for asymptomatic patients and whether the outcome was any better compared to if they were just simply left to observe the natural course. So you can see that the assumptions upon which this original paradigm was based do seem to be questionable. At that time we didn't know the natural history, we were assuming that the problems were all mechanical, and it was beginning to become a bit questionable whether surgery was really effective in the longer term. So it was in the 90s, towards the end of that period, that some natural history studies started to appear, and there was the one from our group in London and also the one in Paris. And interestingly, those showed quite similar results. And importantly, it became clear that it was not inevitable that all patients would deteriorate. Indeed, the risk of deterioration was around sort of 40% at 10 years or so. And this, as I say, was paralleled across these two natural history studies. So, of course, this led to a change in concept in the 2000s. And particularly Paris and Great Ormond Street, we started to change our paradigm, suggesting that patients who were symptomatic probably should be selected for surgery, whereas those that did not appear to have any symptoms were perhaps best left alone, watched on an observational basis,
with only having surgery if they showed evidence of deterioration. And this paradigm, at least it acknowledges that some children will not deteriorate if left alone. But actually, does this work in practice? Towards the end of that period, we undertook a study to see whether or not this paradigm had been effective. And so we looked at over 50 children. All of them were over 5 years old at the time of the assessment, so that things like neurological outcome could at least be reliably assessed at that age. We'd undertaken surgery in 35 and observed 19, and all of them were assessed by a number of validated outcome measures for problems of motor, urology, pain and physical activity. And you'll see here that we ended up, some of them crossed over because some of the observational ones moved over to have surgery. And you can see that in black here, these are the patients who were normal at last follow-up, but there were a significant number that were abnormal. Indeed, over 80% of the patients had symptoms in at least one of these domains of motor, urology, pain or physical activity. And look at this, almost half required clean intermittent catheterization, almost half, or just over half, had pain, and a fifth of them had orthopedic problems. In that series, the different types of lipoma were reflected reasonably equally. And you can see here that in fact the lipoma type, however, was not easily and simply reflected across these various domains. You'll see that transitional lipomas that I've highlighted in yellow here were much more likely to be problematic compared with the caudal and particularly dorsal type. And again, you can see that the transitional ones were much more likely to have problems in multiple domains compared with the dorsal ones that tended to only have problems in one or two of these domains. So clearly, why are these results not so good? We'd changed our paradigm and yet the outcomes were still not significantly better than previously. And perhaps this comes back to some of the features of this paradigm. Is it a problem that our selection criteria are wrong? Or is it a problem that the actual surgical technique we're undertaking is not working appropriately and being favourable for these patients? And in fact, if we look at the efficacy of surgery, back in 2000, Paul Steinbock and Doug Cochran had published this article in which they had shown that in fact the deterioration rate without operation was actually very similar to deterioration with operation. So it was questionable whether surgery was actually providing an advantage. Now, I think things really changed towards the end of that decade with the publication of Dakling Pang's results of total or near total resection of the lipoma. Dakling Pang had really undertaken this because he too had had these similarly poor results from partial resection of lipoma with a significant rate of late deterioration. Yet using this technique of radical resection of the lipoma, he was able to improve the progression-free survival very, very significantly. And so it was on the basis of this that Professor Wang went out to California, and I soon followed and spent time with Dakling Pang learning this technique. As many of you will know, the technique aims at treating the lipoma almost as if it was a tumour, trying to radically resect fat from the terminal spinal cord. The procedure's done with a lot of detailed intraoperative neurophysiological monitoring and mapping of the terminal nerve roots in an attempt to try and preserve function as much as possible whilst radically removing these lipomas in an attempt to convert complex lipomas like this into something more manageable like this that was hopefully at less risk of deteriorating or retethering further down the line. And so that began this third, if you like, epoch or third decade of radical surgery for lipoma. And there were a number of disciples of this technique. Professor Wang, myself, and others in Europe went out to visit Dakling Pang and begin to operate in this way in our own institutions. So we've been doing this now since 2011, and then last year we put together our results to see, was this new paradigm of radical surgery actually working?
And indeed, if we compare to what we had done previously, this operation does seem to be better in terms of reducing progression-free survival. You can see that the effects of partial resection of the lipoma, as we have said already, were really not much better than conservative treatment. But that with radical surgery, one could significantly improve matters. However, it's important not to overinterpret this data. This is telling us that the surgery is reducing the risk of the need for further surgery due to deterioration. But nonetheless, the operation is a significant undertaking and it comes with complications. You can see here that superficial wound infection occurs in about a third of our patients here in London. We've had a few instances of CSF leak. We've had occasions of 1 or 2 cases of motor deterioration as a result of the surgery. But perhaps more importantly, look at the late urological follow-up. Here in this current series, using radical surgery, we've still got a significant number of children requiring clean intermittent catheterization. These other 2 series, these are objective urological series that have evaluated other neurosurgeons' outcomes. They're relatively contemporaneous, as you'll see. Now, these have presumably used partial resectional surgery, but nonetheless, you'll see in these groups, again, the need for intermittent catheterization at last follow-up in almost half of the patients. And indeed, the results of trying to develop radical surgery for lumbosacral lipoma have been cautioned by Professor Wang and the team in Seoul, and also by Dr. Valentini in Milan. And you can see in his conclusion to the paper, there's been suggested here, careful consideration is required to plan the surgery of lumbosacral lipoma on account of the underestimated complication rate. And again, from Milan, radical surgery carries a high risk of new neurourological deterioration directly caused by the operation. So this is not a simple operation, a simple solution to the problem of complex lipoma. And I think one of the problems, we talked about whether the problem was with the surgery, but we seem to have got a better operation, but what actually about our selection criteria for who should have an operation? And in particular, how easy is it to ascertain asymptomatic status in a young child? It's very difficult sometimes to know exactly what the urological function is in a child who's not yet continent. And whilst we can be quite clear when a child is obviously symptomatic, stating that they are definitely asymptomatic at a young age can be very difficult. So again, it may be that our selection criteria for surgery is why we are ending up with these rather poor results in the longer term. Perhaps we should look back at the different types of lipomas, because they're not a single entity. On the contrary, they're quite a complex, heterogeneous collection of pathologies. This is the traditional Chapman classification, to which Dakling Pang added the chaotic form of lipoma when fat extended beyond the dorsal root entry zone. And there's since been further modifications, in particularly this more recent Murata classification. And what can be said of these classifications is, yes, they're anatomical. We base them on the radiological appearances. Sometimes, and again, particularly with the Murata classification, they're attached to proposed embryological mechanisms. Although it has to be said, we know very little about the true embryology of lumbosacral lipomas. But one of the problems with all these classifications is that they lack a prognostic significance. They're not used to determine who should have surgery and what is their likely long-term prognosis. Certainly we had noticed in that original natural history study that there was a clear difference between the deterioration rate of transitional lipomas compared with, say, dorsal and caudal. And indeed, in this paper that's just been published, we extended the diagnostic criteria for dorsal to any situation in which we could at least see the conus.
And in fact, with those criteria, actually, again, the probability of survival was very good with an observational type approach without actually intervening surgically unless there was deterioration. So clearly this underlined the fact that there are some lipomas that are appropriate to be cautiously watched and only operated on in the event of deterioration. So I think this goes back to the question, is this really a false dichotomy, choosing between symptomatic and asymptomatic status? Perhaps what we should really be looking at is trying to identify the high-risk patient and separating them from the low-risk patient. And again, Professor Wang commented on when his review of the cases, there were clearly some pathologies that had a high risk for a poor outcome in the longer term. Dr. Valentini found exactly the same, that compared with the simpler forms of lipoma, the chaotic types, the transitional, were much more likely to have poor outcomes. So where does this actually lead to next? And I think, for me, I think the next decade is really going to be trying to profile patients. We now have an operation that we think is effective in reducing the rate of retethering surgery, but it is high risk surgery. It does have complications and therefore should probably not be offered to all patients. But how do we decide which patient is high risk and which is low risk? We could look, as I've already said, about just whether they are dorsal, caudal or transitional. I've said that the dorsal ones, they do very well if you just watch and wait and only operate if they deteriorate. On the contrary, the transitional have a much worse outlook, and perhaps those are ones that we should be selecting for surgery much, much earlier. Perhaps we should be looking more detailed way about those with associated malformations, where you cannot even see the conus, where there's a dysplastic sacrum, where there may be anorectal anomalies. We know that the urological outcome for these cases is going to be poor. I've already mentioned the role of possible conus morphology as a predictive factor for deterioration. We've also tried to look at other factors. Does the rotation of the placode give you any idea which cases are going to deteriorate? In fact, that did not appear to be significant at all. We've also looked at CSF lipidomics. Is it possible to find a biomarker for cases that might deteriorate? But again, this has not as yet yielded any obviously prognostic results. And so the search for parameters by which high and low risk lipomas can be separated needs to continue. But I think my final thoughts are these, that conventional subtotal lipoma resection, partial resection of lipomas, has a worse outcome than natural history. Lipomas are a heterogeneous group, and I think it's very important that we recognise that. There's a big difference between the simple dorsal lipoma, which might be nice to operate on, but it's probably going to have quite a good natural history anyway, compared with the chaotics and the transitional type lipomas. And I think we do now have a very effective surgery that can reduce the risk of late deterioration, but that surgically is technically demanding, and I think should probably be restricted to particular units. And I know in Seoul you now have a dedicated team undertaking this surgery. We have done the same in London, and I'm sure that is the best way forward. But I think going forward we have to continue to evolve these techniques, because if we continue to do the same thing over and over again, expecting better results each time, then I think, according to Albert Einstein, we're all guilty of insanity. So on that, thank you very much. I hope this will instill a little bit of discussion and debate. But once again, thank you all very much indeed for the invitation to speak today. It's been an absolute privilege. Thank you, Dr. Dominic. 뭐 질문을 여기서는 할 수가 없으니까 다음 두 연재에 대해서 왕시장 교수님께서 제를 해주시겠습니다. 네, 세 번째 연재입니다. 세 번째 연재는 요시코 타카하시 선생님께서 동영상을 보내주셨어요. 타카하시 선생님은
이 교토 유니버시티에서 이제 박사를 하셨는데 프랑스에 유학을 가시죠. 그래서 포스트닥터럴 펠로우를 하시는데 이때 그 카탈라 그룹하고 조인을 하게 됩니다. 그래서 세컨더리 뉴럴레이션에 대해서 이제 인덱스로 스터디를 하게 되시죠. 그래서 결국은 오늘 그 우리와 인연을 맺게 되는데요. 특히 그분께서 이제 그 세컨더리 뉴럴 코달 셀 매스의 그 부분을 구역별로 셀들이 어떻게 되는가 그런 스터디를 많이 하셨고요. 실은 제가 오늘 발표한 슬라이드 중에도 하나는 다카시 선생님이 퍼블리시한 걸 좀 모디파이 해가지고 제가 설명을 드렸던 그런 일도 있습니다. 이제 일본에 돌아오셔가지고 몇 군데에서 일을 하시고요. 리켄이 그 일본에서 아주 유명한 그 사이언스 전체의 그 연구소인데요. 거기 꽤 오래 계셨어요. 그리고 지금은 원래 박사학위를 받으셨던 그 교토 유니버시티에서 디벨롭먼탈 바이올로지를 가르치고 계십니다. 이전 교수가 이제 이런 그 페이퍼를 요청을 해서 JKNS에도 그 서미트를 해주셨고요. 또 흔쾌히 오늘 그 동영상도 보내주셨습니다. 같이 듣겠습니다. Hello, everybody. I'm Yoshiko Takahashi speaking to you from Kyoto, Japan. Well, thank you very much for this wonderful invitation. It's unfortunate that I cannot be there. Well, let me share my slide with you. Oops. Okay, here we go. All right, this is the title page. So I like to talk about the tail and the neurulation in the tail. The tail is a particular portion of the body located posteriorly to the hind limb bud. And in the tail, the tail is a relatively of a simple structure, and it does not have the endoderm. It does not have the gut. So it has only the ectoderm and the mesoderm. So neural tube is one of the ectodermal tissue. And the neurulation in the tail is pretty much particular and very different from the neurulation in the anterior part of the body. In the anterior part of the body, the neurulation is called the primary neurulation, and it's very famous by folding the epithelial sheet of cells called neural plate. But secondary neurulation, or SN, it's very different. The mesenchymal cells are already there like that. Then these cells undergo epithelialization to make a neural tube. Then we have been interested in the mechanisms underlying the secondary neurulation. Although the SN was first described more than 80 years ago, the mechanisms of the secondary neurulations are poorly understood. And there are several reasons, but the SN is a transient structure, and it starts very early in embryo, and it ends still in early embryo. And the shape is not clear either. So not many investigators paid attention to the secondary neurulation. So here's a 2 days chicken embryo, and here's, you can see the tail bud and in the anterior end or edge of the embryo. So here is the tail bud. It's not clear, but when you see the transverse section, the number 1 is the youngest, and if you go to the anterior, it's the differentiation is more advanced. The number 1 section, you see lots of mesenchyme. You can't really see which cells are
neural precursors, or which are the mesodermal precursors. In number 2 level, here's the midline. You start seeing some aggregation of or coalescence of the neural tube precursors. Then finally, number 3, now you can clearly see the tubular structure, and this is a very characteristic of secondary neurulation. And here's the SOX2 expression. SOX2 is, in general, it's considered to be an early marker for the central nervous system. But in my talk today, SOX2 is rather a late marker. SOX2 starts to be expressed only when the cells start being epithelialized. So I will be back to this point a bit later. Then here's a beautiful picture by the Gary Shenwolf and others. And here's the neural tube, the lateral view, and here's the tail bud. In the tail bud, it's a bunch of mesenchymal cells. And at this moment, we cannot really see which cells are neural or SN precursors and which are mesodermal precursors. Actually, this tail bud gives rise also to the mesoderm. But morphologically, we can't distinguish between the neural and the mesodermal precursors. Then, well, this is a very early embryo having only 6 somites. Then here is the region. I can say it's a region of enigma, or it's a region of under debate, if you wish. So here's the Hensen's node organizer, and here the line is the primitive streak. So what's going on in between this organizer, Hensen's node, and the anterior end of the primitive streak? Here's the number 13 section. And this is the representative view. And here is the upper surface. This is the single layer of epithelium. It's epiblast. But we didn't see the basement membrane stained in red. So we don't see the red here, so it doesn't have the basement membrane. It's pretty strange because epithelial sheet should have the basement membrane. So what's going on? Here's the serial sections from number 1 to number 18. Then conclusion is that this white area is the epiblast, which doesn't have the basement membrane underneath. And let's see this line, including 18 or 17. This line is a well-known primitive streak, and as everybody knows, that this is the region from which the epiblast undergoes epithelial to mesenchymal transition, EMT, to produce mesoderm. So then, what is this rhomboidal epiblast? This is what we focused. Let's have a closer look with the number 13 slide. Then we hypothesized that this epithelial cell sheet, epiblast, would also undergo EMT to convert to mesenchymal cells. And to examine it, we label only the surface, this epiblast, without labeling or contaminating this deep layer. Like this, we labeled with PKH. Here's the labeled cells. So here's the result. This is the rhomboidal region, and the anterior third, or approximately 70%, this area gave rise to only the neural tissue, I mean the secondary neurulation. And posteriorly, we see some mixture of neuro and the mesoderm,
And more posteriorly down here, this is the mesoderm only. So here's a revisited fate map of this early stage of this characteristic rhomboidal structure. Again, the 2/3 anteriorly, here is a presumptive SN precursor. And these cells, now we know that these cells a bit later, they are located in the tail bud in the anterior 2/3 again, so it's the red region here, and the green region is a mesodermal precursor. Then we further scrutinized into more detail this red region SN precursors. Well, this is just a rough cartoon that we drew. And well, after the primary neurulation, there's some very special cells that emerge, secondary neurulation precursors in red. And these cells need to proliferate. And simultaneously, they need to differentiate into neural tube. So this means that it is likely that these cells are self-renewing cells. And this is what we were interested in knowing. And then since we know the fate, then we immediately switched to the gene manipulation by using the in novo electroporation technique. Then we targeted this particular region, rhomboidal region, with GFP in this case. Then please look at this picture. Here is only the SN or neural tube, and the tail bud here, they're labeled with EGFP. Sometimes we got some embryos with a mixture with some mesodermal cells labeled, but these embryos are discarded. So what I like to say here is that these in our hands, only the SN precursors are specifically labeled with EGFP. So here's one of such embryos, and here's a tail bud. And to trace these SN precursors in the tail bud, we dissected these cells, then transplanted into a non-electroporated embryo. And this is just a time point of the transplantation. Then one day later, these cells are distributed in neural tube. This is as expected. Then more importantly, the green cells still stay in the tail bud like this. Then when we did the same thing, again, same thing happened. Here is the transplanted cells participated into the neural tube, and also they continue to stay in the tail bud. So then it tells us that these SN precursors in the tail bud, they contained self-renewing cells, and of course they need to contain differentiating cells as well. So then to know these self-renewing cells into more detail, we did this kind of experiment. We separately transplanted these tail bud SN precursors, anterior half or posterior half. Let's go with the anterior half. Anterior region to the anterior region. So this is isotopic transplantation. The transplanted green cells, they differentiated into the neural tube. However, no green cells remained in the tail bud. So these transplanted cells did not contain self-renewing cells. In contrast, posterior half, these green cells after transplantation, again, they form a neural tube, and in addition, they remained as undifferentiated or as secondary neural tube precursors in the tail bud. So it tells us that
these posterior cells contain the self-renewing cells. Just it's a rough sketch of what we found, overlaid in Gary Shenwolf's beautiful picture. Again, within the SN precursor territory, this region can be further divided into two subpopulations. One is anterior and the neural specified cells, and the other is posterior and the self-renewing cells. These light green cells are mesodermal precursors. So the next question is, what distinguishes, what tells these cells to become A or P? Then we focus on SOX2 expression. Again, well, actually, we examined many different genes, but SOX2 expression was very interesting because SOX2 expression is well, the levels of expression are different between anterior and the posterior halves within the SN precursors. So here's the high level here and the very faint or low level. And this is also visualized by this quantitative analysis. Then we also examine the expression, the brachyury gene or T gene, because many researchers say that double positive SOX2 and the brachyury positive cells are NMP, neuromesodermal precursors. But to make a long story short, what we see here are not NMP. Rather, these cells are unifated SN precursors, as is shown so far. So then even the unifated SN precursors or neural precursors, they do express both SOX2 and the brachyury in this tail bud. So this is a quantitative proof for that. So again, SOX2 high expression in anteriorly and SOX2 low expression posteriorly. And this, so then next question is this really true that high and low levels are critical to determine A or P characters? To know that, we did the manipulation of the different the expression levels of SOX2. Then we use some a slightly complicated gene expression system, but to simply speaking, this is the strategy to experimentally express SOX2 in the SN precursors in a spatio-temporally controlled manner. This is a TET-on inducible expression system. So here's the control. It's a little bit complicated, but please look at this green one. Again, what we did is we induced expression, well, in this case is control only with EGFP, but we induced expression of electropoietic gene after some SN precursors emerged in the tail bud. Then in this case, GFP signal positive cells are well distributed in the tail bud. That's okay. So how about the SOX2 overexpression? Here, again, let me repeat again. SOX2 expression was induced after some SN precursors have emerged here as a mesenchymal cells in the tail bud. Then the result is what we found was that SOX2 overexpressed cells, they are gone. These cells did not stay in the tail bud. They are all differentiated into the neural tube.
Then how about the other way around? How about the inhibition of endogenous SOX2? To do that, we use the dominant negative form, which is well known to inhibit endogenous function of SOX2. So the left one it is a control, and the right one is the SOX2 inhibition. Okay, here let's look at this K prime, and the SOX2 inhibited cells, they could not contribute to the neural tube. These the red cells are not in the neural tube. They're in the ventral side of the neural tube, trust me, and they did not stay in the tail bud either. So then even the low level of SOX2 is critical for the self-renewing or posterior half of the tail bud. Now here's a summary. And in the SN, within the SN territory, the anterior half is SOX2 high, and they are neural specified. But the SOX2 low territory, these light blue cells, they undergo self-renewal. And then again, important thing is they are neural unifated. So this is what I have shown so far. They're unified in SOX2 high toward a differentiation, in SOX2 low toward self-renewing. But several people, they reported some NMP, neuromesodermal common precursor cells, somehow in the tail bud at relatively late stage. So how can we reconcile our findings and their findings? Then there may be, we notice that there must be a gap in between here. Then to understand this, we traced the originally unifated cells until much later stages. So here's again, this is the unifated, the same picture as I have shown. And but the singles, these cells are traced in the same embryo. Then to our surprise, these unifated cells, they converted their fate to give rise to the mesodermal cells. Here is the green cells in the mesodermal PSM territory. So then unifated cells, they changed their fate to bifated. It was pretty surprising to us. So this is the conversion from this uni to bifated cells. I think we could reconcile our findings and other people's reports pretty much well. And also here is the mesodermal, the story, but this is not ours, but the unifated mesodermal precursors as well. So it's pretty much well balanced, and we were pretty much happy. Well, this is the last slide, maybe, and well, this the right one, that one is the stage that I talked about today. So here is the very extended rhomboidal structure in which SN precursors occupy the wide area. But recently we traced this fate or fate map a bit earlier. So then 5 somite stage, 4 somite stage, and the 3 somite stage. And the SN unifated area, they get smaller, smaller, smaller. Then the first one, the left-hand side, this fate map is pretty much similar to what's reported for early mouse embryos. But the mouse people have not reported yet this extended rhomboidal structure. So it is, we still don't know this a characteristic rhomboidal epiblast we found in chicken embryo is the bird specific or conserved between the mammals and birds. This is what we need to study. Okay, let me finish my talk by showing these collaborators. And these 3 people are the young staff in my lab. But the secondary neurulation story that was started by Eisuke Shimokita, who used to be a graduate student in my lab.
and SOX2 or very fine analysis or transplantation analysis. The experiments, all the experiments were done by Teru Kawachi. He's also, he used to be a graduate student until 6 months ago, but he's now in the different lab, and their contribution were so great. Well, let me finish here, and thank you very much for your attention. Bye bye. 네, 아까 말씀드린 그 노드 스트리크 보도에서 세컨더리 뉴럴레이션이 진행을 하는데 그 위쪽에서 이제 뉴럴 페이트를 더 갖고 있고 아래쪽은 그 이제 셀프 리뉴얼하면서 뉴럴 페이트 쪽으로 이렇게 셀들을 리크루트를 하는 거죠. 그리고 그게 뉴럴 시스템을 어느 정도 만든 다음에는 뉴럴 셀도 되고 메센키말 셀도 되는 그런 메소도말 셀로 변화가 된다는 얘기는 우선 뉴럴 셀이 더 중요하니까 먼저 만들고 그 다음에 이제 둘 다 만든 셀로 변화가 된다는 그런 내용입니다. 그 최근에 퍼블리시된 따끈따끈한 얘기들을 많이 해주셨어요. 사실 그 클리니션으로서는 인 디테일을 알 필요는 없지만은 이런 것들이 과연 내가 앞으로 만나는 환자들에서 어떻게 적용이 될까 하는 데는 좀 염두에 둬야 할 필요가 있을 것 같습니다. 좋은 강의였고요. 오늘 마지막 사이언티픽 톡입니다. 선은 교수님께서 뉴로 메센키말 셀을 주로 이제 스파이널 코드 오가노이드를 통해서 이제 말씀해 주실 것 같은데요. 선은 교수님은 서울대 자연과학대학에서 김경진 선생님 랩에서 계셨죠. 그때부터 사실은 전 알고 있었습니다. 아주 스마트하시고 벌써 그 모폴로지에서도 그 스마트한 게 그 뿜어져 나오는 그런 분이신데요. 일본 오사카 유니버시티하고 또 미국의 웨이크 포레스트 유니버시티 계셨고요. 그다음에 고대 의대에 계세요. 해부학교실에 계시면서 저희 팀도 많이 지도해주고 계시고 지금 이지연 교수하고도 뭐 일을 좀 하고 있는 걸로 알고 있는데 그래서 오늘 선생님께서 특별히 직접 참여하셔가지고 여러 선생님들한테 그 오가노이드 그 디벨롭먼탈 아노말리의 모델링에 대해서 말씀해 주실 겁니다. 네, 감사드립니다. 대단한 영광이라고 생각합니다. 사실 뭐 왕 교수님하고 저하고는 상당한 세대 차이가 있기 때문에 제가 이렇게 함부로 이렇게 되게 존경하지만 무섭게 생각을 했다면 했었을 텐데요. 한 2012년인가요? 저한테 지금 연락을 주셔서 같이 얘기도 좀 해보고 공부도 해보자 그러면서 제가 좀 가깝게 뵈면서 정말 좋은 분이라는 걸 느끼게 됐는데요. 이번에 발표를 준비하면서 보니까 애석하게도 왕 교수님이랑 논문 한 편을 같이 못 썼더라고요. 그래서 은퇴를 하셨지만 아직 저희 한꺼번에 일할 숙제가 좀 남아있다고 좀 말씀드리고 싶습니다. 제가 오늘 말씀드릴 내용은 척수 올게노이드에 대해서 좀 말씀을 드리면서 설명을 드리고자 합니다. 뭐 잘 아시겠지만 실제로 배 발생 과정에서는 뉴럴 플레이트, 뉴럴 폴딩, 뉴럴 튜브 포메이션이라는 전형적인 과정을 뉴럴레이션 과정을 통해서 척수와 뇌와 척수가 만들어지게 되는데요. 아마 이제 이런 굉장히 초기 발달 과정이 일어나는 이런 과정은 대개 이제 뭐 관찰하기도 어렵고요. 더군다나 이제 마말의 경우에는 이게 이제 굉장히 억세스하기 어려운 상황에서 있기 때문에 대단히 많은 정보들이 대부분은 뭐 개구리, 뭐 물고기, 아까 지금 다카하시 선생님 하신 것처럼 닭 이런 데서 연구를 해야 됩니다. 근데 저희가 이제 아마 클리니컬리 조금 더 시그니피컨트한 많은 연구들을 하기 위해서는 이걸 들여다볼 수 있는 체외 모델을 만드는 것이 어떨까 하는 생각을 할 수밖에 없었고요. 최근에 대두되고 있는 3차원 배양을 통한 오가노이드 시스템을 이용하면 이걸 할 수 있지 않을까 이런 생각을 좀 하게 된 거죠. 그래서 오늘 시간 관계상 자세한 말씀보다는 조금 어디까지 와 있는지 좀 보여드리는 정도로 좀 정리를 할까 합니다. 저희가 이제 그 여러 가지 이제 출발은 휴먼 플로리포텐 스템셀, 소위 휴먼 ES셀에서 시작을 했고요. 휴먼 ES셀에 약물을 처리해서 이 과정이 아까 다카하시 선생님이 말씀하셨던 코달 엑셀 스템셀을 만드는데 필요한 시그널들이라고 알려져 있습니다. 이렇게 시그널을 줘서 일단 코달 그 뉴럴 스템셀을 만들고요. 이 뉴럴 스템셀을 3차원으로 띄워서 공처럼
만들어 버리면 이제 스피어가 되겠죠. 스피어를 낸 상태에서 적절한 조건을 만들면 뉴럴 폴딩을 일으키면서 뉴럴 폴드 튜브 라이크한 스트럭처 만들어지더라라는 걸 먼저 이제 형태학적으로 보여드리고 있고요. 그다음에 이게 그냥 좋은 점이 그냥 현미경 이렇게 보면 이렇게 동그랗다가 이제 이렇게 쭈글쭈글해졌다가 다시 이렇게 동그래지는, 이건 이제 튜브 포메이션이 끝나면 다 인터널라이즈 되니까 다시 동그래지거든요. 딱 보면 이걸 금방 카운팅하고 어세스가 가능하다는 것이고요. 그다음 이거는 표면에 있는 타입 정션을 보면 튜브 포메이션이 어떻게 되는지 잘 들여다볼 수 있는데, 잘 보시면 맨 처음에 얼리 스테이지엔 전부 다 바깥에 타입 정션을 가지고 있다가 일부의 이 립 같은 시메트리 브레이킹이 일어나면 표면에 있던 것이 돌돌 말려 들어가서 최종적으로는 튜브 같은 스트럭처를 만든다라는 걸 보실 수 있습니다. 자, 이렇게 튜브 만들어져 있는 모양을 좀 자세하게 입체적으로 좀 3차원으로 이미징을 해보면 그루브가 만들어져서 이 그루브가 안으로 튜브로가 돼서 인터널라이즈 되는 과정을 보실 수 있고, 그것에 대한 자세한 모식도를 보셔도 이렇게 좀 판단하실 수 있습니다. 이거를 조금 더 이제 보시면 이게 아마 전형적으로 교과서에 나오는 뉴럴 폴딩 될 때 나오는 이미지들하고 비슷한 스냅샷들을 좀 찾을 수 있고요. 이 오가노이드 안에서 특정한 영역을 보면 이걸 힌지 리전이라고 하죠. 왜냐하면 이게 안으로 들어가려면 한번 뚝 꺾여야 되니까, 꺾이는데 끝에는 삼각뿔 모양의 세포가 있어야 된다는 게 잘 알려져 있는, 세포학적으로 알려져 있는 현상인데, 제가 분석을 해봐도 삼각뿔 모양이 좀 있더라. 그리고 위쪽에도 두 개가 붙으려면 여러 가지 스페셜라이즈드 스트럭처가 생겨야 되는데, 그 사이토졸릭 브릿지라거나 아니면 오클리딘과 같은 것이 여기를 딱 잡아서 여기 폴딩을 일으킬 수 있는 소인들이 다 만들어지더라. 그래서 이게 사실 저희가 특별한 처리를 하지 않아도 신경 상피 세포가 자발적으로 그루브를 만들어서 폴딩을 하려고 하는 셀프 올가나이징 포텐셜을 다 가지고 있다라는 걸 좀 알게 된 셈이죠. 이게 끝나고 나면 이렇게 뉴럴 튜브가 되지만 뭐 이렇게 뭐 프레첼처럼 이렇게 안에 들어있는 이런 형태가 되고, 하나의 관 바깥에는 뉴럴 스템셀, 속스트 포지티브한 뉴럴 스템셀이 감싸고 있는 이런 상태가 되니까 관이 꼬여 있는 상태처럼 되는 형태가 만들어진다라는 걸 볼 수 있고요. 이걸 분석을 해봐도 이게 신경관과 매우 비슷하다라는 걸 알 수 있고, 근데 저희가 이제 이거를 원래 신경관이 만들어지면 등 쪽은 센서리 뉴런이 만들어지고 배 쪽엔 모터 뉴런이 만들어져서 이제 바디 플랜이 만들어지죠. 그러나 우리 대개 알려져 있기를 이 바디 플랜을 만들어지는데 밑쪽에 있는 노토코드에서 벤트랄 만들어라는 시그널을 내고 위를 덮고 있는 상피에서 도자를 만들어라는 신호를 내기 때문에 중간에 끼어 있는 그 뉴럴 튜브가 DV 패터닝이 되는데, 저희가 만들어낸 이 시스템은 그런 게 없죠. 그냥 놔두면 상당히 랜더마이즈 되어 있는데, 우리가 이것저것 하다 보니까 예를 들면 도절 시그널을 미디어에 타주면 도절라이즈가 되겠죠. 그렇게 되는데, 벤트랄은 우리가 어떻게 했냐면 칙 엠브리오에서 좀 빌려왔어요. 노토코드를 이렇게 꺼내가지고 노토코드 코컬처에서 여기가 지금 노토코드 가운데 박혀 있거든요. 그러니까 이게 벤트랄 시그널을 주니까 노토코드 주변으로는 벤트럴라이즈가 되고, 그 다음 이 위쪽으로는 미디어에다가 도절 시그널을 찾으면 도절라이즈가 돼서 오가노 전체 DV 패터닝을 할 수 있다라는 걸 좀 보여줄 수 있어서, 우리가 이거를 최초의 형태 형성 이후에 그 이후에 분화 과정을 우리가 엔지니어링 방법을 통하면 제어해서 조금 더 휴먼 스파이널 코드에 비슷한 상태로 갈 수 있다라는 걸 볼 수 있고요. 이게 지금 처음에 한 보름간 일어나는 일입니다. 그럼 이제 우리가 척수를 연구할 때 대개는 뭐 네오네이탈 스테이지 갈래도 뭐 한 100일 뭐 100일 뭐 이렇게 지나야, 몇백일, 300일 이렇게 지나야 되잖아요. 그래서 좀 길게 키워봤습니다. 길게 키워보다 보니까 이게 이제 흥미로운 현상이 초록색이 이제 화이트 매터 파이버 염색한 거고요. 보라색이 이제 뉴런 셀바디 염색한 거거든요. 근데 척수가 뭐 잘 아시다시피 100킬, 회백킬 뭐 이런 게 있죠. 그러니까 굉장히 비슷한 오가나이제이션을 만들어서 안쪽에 셀바디들이 있고 바깥에 파이버가 인리치하게 굉장히 쉘 같은 것을 만드는 과정으로 발달한다는 사실을 알게 됐습니다. 그리고 우리가 100일 이상 키우다 보면 이게 피털 휴먼 스파이널 코드 샘플에서 이제 트랜스크립트 어널리시스를 한 거고요. 그다음 요것들은 이제 각 스테이지, 얼리 스테이지부터 점점 키우면서 보면 이제 시뮬러리티 밸류가 점점 올라가서 한 100몇십 일 키우면 이제 피털 스파이널 코드하고 굉장히 비슷한 유전자 발현의 패턴을 보이더라라는 걸 알 수 있었고요. 그다음 저희가 이제 싱글셀 어널리시스라고 요즘에 뭐 이 세포와
하나하나 발라가지고 세포 한 개에서부터 트랜스크립톤 분석을 해서 셀 캐릭터라이즈 하는 게 유행인데 저 이제 어렵게 이런 일을 좀 해보니까 그 피탈 척수를 구성하고 있는 세포 대부분이 안에서 관찰이 되더라라는 게 결론입니다. 그러니까 분화를 시키니까 척수하고 점점 비슷해지고 분화도 비슷하게 되더라라는 거고요. 그래서 요거에 이제 관련되어 있는 몇 개를 좀 스위칭이 있는지 등등을 본 실험들을 좀 더해서 점점 더 스파이널 코드 라이크하게 성숙되는구나라는 걸 알게 됐고요. 그다음 이제 이거를 조금 이제 뭐 이것저것 좀 봐야 되니까 이번에는 저희가 휴먼 머슬셀을 구해다가 근육으로 분할을 시킨 다음에 여기다가 위에다가 이렇게 저희 스파이널 코드 오간을 이렇게 붙여서 키워봤더니 뉴로머스큘러 정션을 만들더라고요. 즉 엑손을 뻗어가지고 머슬에 이너베이션 할 수 있는 포텐셜을 가지고 있는 것이다라는 걸 볼 수 있었고요. 그다음 이제 사실 뇌를 하면 전기 신호를 안 보면 좀 안 좋아하거든요. 그래서 이제 저희가 이 오가노이드 안에서 전기적 신호를 내는지 보기 위해서 키스트의 조일주 박사 연구팀하고 콜라보레이션을 해서 요게 이제 길로틴 같이 생겼는데 요게 전극입니다. 요 전극 끝에 보면 이제 우리 오가노이드 이렇게 달려 있거든요. 이 오가노이드를 넣고서 여기서 분석을 해보니까 전극을 꼽자마자 뭐 이제 막 전기적 신호를 낸다는 게 얘가 굉장히 일렉트리컬리 액티브한 상태에 있다는 거죠. 그래서 이거를 좀 이렇게 분석을 해보니까 결국은 우리가 사용한 게 일렉트로드가 이게 16개 달려 있는 걸 썼는데 각 일렉트로드에서 서로 다르지만 매우 사실은 비슷한 시그널들을 방출하더라라는 것은 무슨 의미냐면 요 정도 사이즈 디멘전 안에 이 뉴런들이 굉장히 잘 네트워크를 만들고 있기 때문에 파이어 투게더 하고 있다는 사실을 좀 알게 됐고요. 저희가 분석을 해보니까 키우면 키울수록 점점 더 파이어링을 많이 하고 버스팅도 많이 하고 싱크로나이징은 상당히 높은 상태로 유지되더라. 즉 이 안에는 상당히 머추어된 뉴럴 서킷을 가지고 있다라는 의미가 되겠죠. 그래서 이제 저희가 이렇게 해보니까 우리가 첫 번째 스텝 넘버 1은 우리가 휴먼 스파이널 코드 비슷한 거를 체외해서 만들 수 있어? 그죠? 대충 예스인 것 같아요. 완벽하진 않지만 꽤 만들 수 있다. 예스. 그러면 어디다 쓸까를 좀 생각해 봐야겠죠. 이제 저희가 굉장히 여러 가지 시도를 하고 있는데 그중에 첫 번째가 이제 뉴럴티브 디펙트에 좀 관심을 갖게 됐어요. 왜냐하면 이게 제일 어세이가 쉬운 게 모양이 꼬부라지면서 들어가는 거고 한 110일 키워야 되지만 뉴럴티브 이렇게 폴딩 되는 거 한 보름만 보면 되니까 연구자 입장에서 이거 굉장히 좋은 일이잖아요. 빨리 분석할 수 있으니까. 뉴럴티브 디펙트에 대해서 아마 다들 아실 텐데 발프로게시드가 뉴럴티브 디펙트를 유발한다는 게 굉장히 뭐 FDA 실수 뭐 이런 것 때문에 잘 알려진 일이더라고요. 근데 또 좀 더 분석을 알아보니까 왜 이런 일이 있는지 뭐 이런 것 잘 알려져 있지도 않고요. 그다음에 비슷한 리스크를 가지고 있는 드럭은 많을 텐데 뉴럴티브 디펙트를 유발하는지 아닌지를 알아볼 수 있는 드럭 스크리닝 플랫폼이라는 게 존재하지 않기 때문에 리스크가 높다. 그래서 이거 메디컬 언맷 니드가 있는 거 아니야? 이렇게 생각을 하게 되죠. 그래서 우리 시스템 가지고 한번 분석을 해보자. 이렇게 생각을 했는데요. 이걸 하려니까 첫 번째 허들이 뭐냐면 맨 처음에 저희가 만들었던 오가노이드 시스템은 ES셀을 키워요. 분할을 시킨 다음에 여기다가 엔자임을 처리해서 이걸 띄운 다음에 이렇게 돌돌 말아요. 이게 랜덤니스가 높기 때문에 이렇게 만들면 어떤 오가노이드는 큰 덩어리에서 시작하고 어떤 건 작은 덩어리에서 시작하니까 정량하기가 굉장히 어려운 거죠. 그래서 이걸 훨씬 더 퀀티파이어블 시스템으로 이제 업그레이드를 해야 됐어서 저희가 프로세스를 살짝 바꿔서 싱글셀로 살짝 뜯었다가 다시 뭉쳐가지고 키우는 방법을 좀 디벨롭을 하게 됐고 그렇게 했더니 이제 오가노이드의 각각의 호모지니티가 훨씬 높아져서 이미징을 한 다음에 이거를 그냥 AI한테 얘기시켜주면 트레이닝을 줬더니 지가 알아서 이제 넘버링을 할 수 있는 이제 굉장히 이제 하이스로프 시스템으로 디벨롭을 하게 됐습니다. 이렇게 해보니까 저희가 이제 분석한 과정인데요. 자세한 말씀을 드리지 않을 텐데 이렇게 해보니까 처음에 셀을 몇 개 넣느냐에 따라서 사이즈를 결정할 수도 있고 뉴럴 폴딩이 일어나는 속도도 제어할 수 있고 분화 과정에 의해서 이걸 전부 다 파인 컨트롤해서 우리가 며칠 키우면 어떻게 되는지 딱 이제 스탠다드를 만들 수 있어졌어요. 그러니까 이제 드럭 스크린 할 수 있다라고 생각을 하게 돼서 발프로게시드만 하긴 좀 뭐해서 그냥 6개 안티 에필립틱 드럭을 가져와서 다 해봤어요. 다 해봤더니 발프로게시드는 농도가 높아지면 원래는 이제 이게 보름 지나면 컨트롤은 뉴럴 폴딩이 끝나서 동그래져야 되거든요. 근데 발프로게시드 처리하면 농도가 높아질수록 우글쭈글한 상태에서 진행을 못하는 거죠. 그리고
아주 많이 넣으면 처음부터 폴딩을 일으키지 못해서 완전 조그맣고 동그란 상태가 있고요. 다른 약물들은 이펙트가 적었으나 카바마제핀도 살짝 그런 피처를 보인다는 사실을 알게 됐고 이걸 이제 정량한 결과입니다. 그래서 저희가 이거를 안에 있는 튜브의 모양을 분석해봐도 정상의 경우는 이렇게 프리즐 라이컨 쉐입이 잘 만들어지는데 발프로게시하고 카바마제핀 보면 뭔가 약간 브랜칭이 많고 좀 복잡해 보이는 이런 피처들을 관찰할 수 있었고요. 이걸 이제 이미지 어널리시스를 돌려보면 통계적으로 유효하게 이 두 약물만 그런 이펙트를 보인다는 사실을 알게 됐습니다. 그다음에 저희가 이제 리트로스펙티브하게 그 뉴럴티브 디펙트하고 이런 안티에필렙틱 드럭이 어떤 코릴레이션을 보이는지를 연구했던 페이퍼들을 찾아서 좀 분석을 해보니까 이거 상당히 그 발프로게시와 카바마체핀이 저희가 테스트한 다른 약물 대비 훨씬 더 높은 수준으로 그 뉴럴티브 디펙트의 리스크 팩터로 작동하고 있더라라는 보고들이 있더라고요. 그래서 아마 저희가 관찰한 이런 시스템이 완벽하진 않을지언정 현재는 어떠한 대안도 없는 상태라고 본다면 뉴럴티브 디펙트를 스크리닝할 수 있고 스크리닝이 가능하다는 것은 이 플랫폼을 조금 더 발전시키면 이제는 프라이머리, 세컨더리 뉴럴레이션에서 어떤 변화가 일어나는지를 좀 자세히 들여다볼 수 있는 분석 툴이 생기고 거기서 꺼내는 바이올로지컬 샘플을 휴먼 바이올로지컬 샘플을 가지고 다양한 분석을 할 수 있는 트랙터블한 시스템을 만든 것이 아닌가라고 생각을 하고 있습니다. 이제 서머리는 뭐 굳이 하지 않아도 될 것 같고요. 마지막 슬라이드로 저희 이제 콜래보레이터들하고 이제 여러 공동 연구자들이 함께 도움을 주셔서 이 일을 할 수 있었고요. 특히 이제 이 연구의 대부분은 여기 반쯤 보이고 있는 제 연구실에서 박사학위를 받고 지금은 포스닥으로 저희 랩에 있는 이지연 박사가 주로 많은 일을 했습니다. 감사합니다. 네, 재미있는 토크 감사합니다. 저 환자 또 사람의 그 얼리 스트럭처를 갖고 연구하는 게 굉장히 어렵잖아요. 근데 이런 오가노이드를 통해서 어느 정도는 그걸 보상할 수도 있고 또 실제로 생체에서 일어나지 않는 현상을 봄으로써 이제 메커니즘을 규명하는데 유리한 부분도 있죠. 그래서 아주 기대가 되는 그런 플랫폼이라고 생각을 합니다. 혹시 플로에서 질문이나 추가 있으면 한두 개 받아볼까요? 제가 하나 좀 여쭤볼게요. 아주 좋은 걸 좀 열심히 하고 계신데요. 지금 이제 도소벤트럴 그 패터닝은 그 BMP하고 또 측에서 노토코드를 트랜스플란테이션에서 어느 정도 해결하신 것 같은데 이제 스파이널 코드라는 게 이제 어떤 파이버 트랙도 형성을 하고 어쩌는 과정에서 로스트로 코달 패터닝도 좀 감안을 하면 더 좋잖아요. 혹시 그런 플랜이 있으신지 좀. 네, 사실은 저희가 맨 처음에 만들 때는 길쭉한 튜브 모양으로 정말 만들고 싶었어요. 근데 이게 하다 보니까 공이 되는 바람에 안에 트위스트가 돼가지고요. 그래서 저희가 이거를 이제 혹스 코드라고 위쪽에 있는지 아래쪽에 있는지 분석할 수 있는 방법으로 분석해 보면 대충 럼바에서 서비칼 레벨 정도를 커버링하는 오가노이드인 것 같습니다. 근데 실제로 저희가 컨디션을 바꾸면 조금 더 코달 쪽으로 밀거나 조금 더 엔테리어 쪽으로 미는 방법은 알고 있거든요. 근데 이게 지금 이걸 한꺼번에 다 집어 튜브 모양으로 만드는 것이 굉장히 중요하다고 생각을 해서 몇 가지 시도를 하고 있는데요. 하나는 처음부터 이게 몰포제네시스를 잘 조절해서 튜브 포메이션이 되도록 만들기 위한 엔지니어링을 좀 고안을 해서 지금 프로젝트를 하나 하고 있습니다. 그리고 또 한 가지 방법은 이제 무슨 이렇게 레고 블록 만들듯이 앞에 척수, 가운데 척수, 뒤 척수를 만든 다음에 이렇게 구슬깨서 이렇게 만들어서 이제 퓨전 올가노이드로 만드는 전략도 있겠죠. 그래서 이 두 가지 방법을 좀 저희가 좀 나름대로 좀 시도를 하고 있고요. 그 결과는 뭐 좀 더 지나서 잘 되면 다시 한번 왕규찬 교수님 정년퇴임 두 번째 하실 때 발표하도록 하겠습니다. 네, 역시 예상대로 그런 준비를 하고 계시군요. 우리 몸에서 저절로 없어지는 바이오 업서버블하는 그런 머티리얼 이용해 가지고 3D처럼 이렇게 스트럭처를 만드는 그런 방법을 생각하지는 않으시나요? 그냥 올가노이드는 너무 셀로만 돼 있어서 그런 걸 연구하기는 좋을 텐데 네. 혹시나 이렇게 뭐 조직공학을 이용해서 이제 PGA나 뭐 이런 걸 가지고 그런 걸 만들어서 하면은 조금 더 길쭉하게도 만들 수 있고 그런 생각이 드는데 그런 시도는 하고 있지 않나요?
뭐 사실 저희가 지금 아까 잠깐 말씀드린 것처럼 판처럼 만든다거나 이런 방법들은 그때부터는 이제 바이오 엔지니어링을 해야 되거든요. 저희가 그래서 굉장히 뭐 마이크로 패터닝이라거나 바이오 머티리얼 같은 굉장히 활발하게 쓰고 있습니다. 근데 저희가 흥미로운 발견은 되게 많고 오늘 말씀드리지 않은 엔지니어링을 통한 오가노이들 많이 있는데요. 다만 지금 아직은 완벽하게 튜브를 만드는 것에 도달했다기보다는 이 바이오 머티리얼이랑 이런 바이올로지컬한 바이오미케니컬한 힘을 넣었을 때 얘가 몰포장을 어떻게 바꾸는지를 좀 들여다보는 현재 스테이지에 있고요. 아마 이제 다음 페이지가 좀 더 이해를 높게 하면 이걸 모든 아이디어를 다 합쳐가지고 이제 튜브를 만들어 보자라는 페이지로 가게 될 것 같습니다. 네, 이게 지금 말씀하신 그런 부분이 해결이 되고 그러면은 꼭 뉴럴 튜브 디펙트뿐 아니고 이런 제네틱한 디스오더까지 스파이널 코드에 오는 여러 가지 환자의 iPS 셀을 또 이용하고 그러면은 무궁무진한 그런 어플리케이션이 가능할 것 같아요. 오늘 아주 그 스티뮬레이팅한 그 재미있는 강의 감사드립니다. 시간 관계상 이걸로 마치고 이번 세션 마치겠습니다. 감사합니다.